Hello everyone, I'm Divya, your maths facilitator. So today we are going to start the very first session of our Polycet 2022 coaching. So this session is very helpful for TS and AP RJC exam as well, and also Polycet. Okay, because the syllabus is same, and it is also helpful for all the triple IT entrance exams. Okay, so let's start the very first topic, very first chapter. I have chosen applications of trigonometry. So firstly, let's complete this chapter. Now, in this session, we will complete the concept as well as the previous year important questions. Okay, so let's begin. Now, what is the concept of this chapter? Applications of trigonometry. What do you understand by applications of trigonometry? You have to learn only hardly 2-3 topics here in this chapter. So, the first topic is what is angle of elevation. But before that, I want you all to learn what is line of sight. What is line of sight? It is nothing but the line joining. Okay, it is the line joining the object and the eye. Okay, so from your eye, it's an imaginary line which you are taking, which is joining the eye and the object which you are looking at. Okay, so that is called line of sight. Now, what is angle of elevation? Angle of elevation is nothing but if you are looking at an object which is above your eye level. Okay, so me eye level kana paiki chuste, that is called angle of elevation, right? And angle of elevation is always, the line of sight is always, line of sight is above the horizontal. అర్థమైందా? సో లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎప్పుడు కూడా హారిజంటల్ లైన్ కి పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, suppose if this is you are standing here, okay, on a building, and you're looking at something here, okay, an object here. So this is the horizontal, right? So let's take it this way. You're standing here and you're looking at some object here, okay? So this is the line joining your eye and the object. So this is called line of sight. Okay, now the angle between the horizontal line. Okay, so ఇది horizontal line అంటే మీ కళ్ళకు ఎదురుంగా. Okay, so if I am imagining an horizontal line, this is a horizontal line. Looking at an object, if you are looking at an object above the eye level, so that is called line of sight. So ఈ రెండింటికి మధ్యలో వచ్చే angle ని angle of elevation అంటాం. Okay, now the next point is angle of depression. Okay, what is angle of depression? డిప్రెషన్ అంటే లో, తక్కువ కదా. సో మీరు ఎప్పుడైనా కింద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ చూస్తే whenever you are looking at an object which is below your horizontal, ఇట్లా కిందకి చూసారనుకోండి, మీ హారిజంటల్ ఐ లెవెల్ కి ఇది హారిజంటల్. కింద చూస్తున్నారంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఇలా వెళ్తుంది, అవునా? హారిజంటల్ ఇది, లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఇలా వెళ్తుంది కిందికి, హారిజంటల్ నుంచి కిందికి. సో whenever your line of sight is below your horizontal, you get an angle of depression. Okay, so when it is above, you get angle of elevation. When it is below, you get angle of depression. Clear? So here figure etluntadi mari. See here, suppose now in this case I am standing on a building and I am looking at an object here down. Okay, so if this is the horizontal line, my eye level, okay, so this is the line of sight, imaginary line between the eye level and the object. Okay, object suppose ikkada undi anukunnam, right? So this angle between the horizontal and the line of sight is called angle of depression. And always remember, angle of elevation and angle of depression. ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు you measure it with your horizontal line.
ఓకే, హారిజాంటల్ లైన్ అంటే ఏంటి? ఐ లెవెల్ లైన్ కి ఏదైతే లైన్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, సో దిస్ లైన్ with your eye level which you are drawing is called horizontal line. Okay, so if you are looking up it is called line of sight. Okay, so angle between the line of sight and the horizontal. Okay, ఈ horizontal కి ఈ line of sight కి మధ్యలో వచ్చే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. ఈ horizontal కి మీరు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ కింద చూస్తే ఇక్కడ ఇది లైన్ ఆఫ్ సైట్, ఈ యాంగిల్ is called angle of depression. Okay, and one more very important point, angle of elevation and depression are always taken with horizontal. అంతేగా horizontal పెట్టి అక్కడ నుంచి angle of elevation వస్తుందా depression వస్తుందా చూస్తున్నారు. If it is okay, if this is a horizontal, okay, this is a person, this is a horizontal line. If you are looking at an object above, so this is called angle of elevation. If you are looking at an object below, this is called angle of depression. Clear ఇక్కడ వరకు? And next point is height of person. Okay, height of the person is neglected. You will neglect the height of person unless if it is mentioned in the question. Okay, neglected unless it's mentioned in the question. ఒకవేళ question లో height of person తీసుకోమంటేనే తీసుకుంటారు, otherwise you will not take the height of the person. Okay, suppose ఇక్కడ person is standing on the ground అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటారు. Okay, on the ground and looking at an object అంటే exact triangle తీసుకుంటారు. Okay, so suppose if the person is standing on the ground and his height is 3 meter అంటే అప్పుడు person ఇట్లా తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది, ఇది horizontal అవుతుంది అప్పుడు. ఓకే, హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇస్తేనే ఇది తీసుకుంటారు, లేదంటే యూ విల్ కన్సిడర్ హిమ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, గ్రౌండ్ కి ఈక్వల్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు, యూ విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ హైట్. అండ్ ఆల్సో మౌంటైన్స్, బిల్డింగ్స్, టవర్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వర్టికల్ లైన్. మనకు ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయడానికి ఈజీగా, ఇప్పుడు నేను పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా బొమ్మ గీసాను, యాక్చువల్లీ యూ జస్ట్ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ అ వర్టికల్ లైన్. ఓకే, ట్రీ ఉంది అంటే ట్రీని ఇలా డ్రా చేయరు. ఓకే, సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ ఏ బర్డ్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఏ ట్రీ, okay, ఇది bird అనుకోండి, bird is sitting on a tree, right, and a person is standing here. సో ఇలా డ్రా చేయరు మీరు, the person is looking at the bird అంటే అప్పుడు మీరు ఏం డ్రా చేస్తారు? ట్రీని వర్టికల్ లైన్ గా డ్రా చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ద పర్సన్ is standing here. హైట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇస్తేనేమో ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ పర్సన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ హైట్ అవుతుంది, దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సపోజ్ హైట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? పర్సన్ ఇక్కడ గ్రౌండ్ మీదే ఉన్నట్టు ఉంటుంది, సో ఇది లైన్ ఆఫ్ సైట్. Clear? So always all these objects are considered as simple vertical lines. Clear? So ఇవే పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి చాప్టర్ లో. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేద్దాము. ఓకే, 5 minutes లో we completed the concept. Let's do the questions now. The very first question, the angle of depression from the top of a 12-meter height at a point on the ground is 30 degree. The angle of depression from the top of a tower 12-meter high. Okay, so ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ చెప్పినప్పుడు, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కదా, సో ఈ యాంగిల్ అండ్ ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఇదిగోండి ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకే, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్, రైట్, సో సి దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్వర్సల్. సో ఈ యాంగిల్స్ ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ కదా, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, సో దే ఆర్ ఈక్వల్. సో అది డి అయితే ఇది కూడా డి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ from the top of a tower. Okay, so you have a tower. Okay, so from the top of a tower, ఇక్కడ ఇది టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్, ఈ టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ 12-meter హై టవర్. సో టవర్ హైట్ ఎంత? 12 meter అండ్ ఇది గ్రౌండ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ 12-meter హై టవర్ ఇస్ 30 degree. సో ఈ టవర్ నుంచి ఇది హారిజాంటల్ లైన్ కదా, డిప్రెషన్ అంటే యు ఆర్ లుకింగ్ డౌన్. సో ఇట్లా వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ డౌన్, ఈ యాంగిల్ హారిజాంటల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఇస్ బిలో ద హారిజాంటల్, సో ఇది 30 degree. ఇది 30 అయితే ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? ఇది కూడా 30 అవుతుంది కదా. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టాప్. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టాప్. పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. టాప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ABC, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అంటే AC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Is it very clear everyone? You have to find AC. So here let us take the triangle ABC. Okay, so in this triangle ABC I need to find AC. So AC ఎట్లా వస్తుంది చూడండి, ఇది ఈ యాంగిల్ కి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్, ఇది హైపోటెన్యూస్.
So opposite side value you have, it is 12. Hypotenuse value you have to find. So can I take sine 30? Opposite and hypotenuse is nothing but sine 30. Okay, sine theta, ika theta place lo emundi 30. So sine 30 is opposite upon adjacent hypotenuse, or sine 30 is 1 by 2 is equal to opposite is 12 divided by hypotenuse is AC. So AC value 24, 1 second, 24 meters వస్తుంది. Okay, so AC is 24 meters you are getting. Now what did they ask you? The distance of the point from the top. So distance of this point from the top, we are getting it as 24 meters. Is this very clear, everyone? Yes. So next question kellam. Okay, the next question is here. If the angle of elevation of sun is 45 degree, then the length of the shadow of a 12-meter high tree is what? ఈ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి. ఇక్కడ నుంచి మీరు క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ట్రై చేస్తారు. ఐల్ గివ్ యూ ది ఆప్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఆప్షన్ తర్వాత నేను మీకు సొల్యూషన్ డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ద నోట్స్ ఆఫ్ దిస్ నోట్స్ నేను మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు రోజు మాక్ టెస్ట్ రాస్తారు. సో దేర్ యూ విల్ గెట్ ద నోట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో డూ ఫాలో ద వెబ్సైట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. Try to answer this question. Let me know what is the answer you are getting. Student, the angle of elevation of sun is 45 degree. Angle of elevation of sun ante eppudu kuda idi. Okay, from a point. Okay, so angle of elevation of the sun, if you are looking at the sun, idi line of sight kada, right? So this angle is 45 degree. So the length of the shadow is always on the ground. Ground means shadow untada, so idi 12 meter. You need to find the height of the tree. Tree ide kada. Okay, vertical object kada tree, so ee height find out cheyali. So with respect to your angle, this is your opposite side, this is your adjacent side, this is your hypotenuse. So ఇక్కడ tan 45 is equal to, why are we taking tan? Because opposite side మీరు find out చేయాలి, adjacent side value మీ దగ్గర ఉంది. So tan 45 is equals to, so let me take this as ABC. So it is AB upon BC. So tan 45 is 1 is equals to AB value మనకు తెలియదు, divided by BC is 12. So H equal to, you will get it as 12 meters. Okay, so H equals to 12 meters వస్తుంది. Next question. So option C was correct. Observe the figure and find the length of ladder. So ఇక్కడ నేను మీకు ఫిగర్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ డే కాబట్టి చాలా స్లోగా వెళ్తున్నా. సో టైం వేస్ట్ అనుకోకండి, కొంతమందికి వస్తుంది కొంతమందికి రాదు. సో కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ఎవ్రీ వన్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టైమ్ రైట్ నౌ. సో అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నా. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. ఓకే, ఇది ఫిగర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫిగర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్. సో యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్, ఈ నోట్స్ కూడా మీకు మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి, చెక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ డే ఒకసారి ఈ క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేసినాక నెక్స్ట్ క్లాస్కి రండి. And is it okay that if I talk in Telugu? మెజారిటీ తెలుగు కావాలంటే తెలుగు మాట్లాడతా, లేదా మెజారిటీ ఇంగ్లీష్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతా. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ అండ్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ladder. ladder ఎక్కడుంది? ఇది కదా, AC is the ladder. So I need to find AC length. సో AC ఎట్లా వస్తుంది? AC is nothing but hypotenuse. అండ్ ఇది ఏంటిది? అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా, AB is the adjacent side to the angle. సో ఇక్కడ AB adjacent side ఉంది, hypotenuse మీరు కనుక్కోవాలి. సో adjacent side upon hypotenuse is nothing but
cos. So cos 30 is root 3 by 2 is equal to adjacent side ఎంత 5 అవునా, divided by hypotenuse ఎంత మనకు తెలియదు, that is called the length of the ladder, isn't it? So L equal to 10, 5 2s are 10 వస్తుంది, 10 by root 3 వస్తుంది, 10 by root 3 meters. ఓకే, సో 10 by root 3 వచ్చింది, లేదా 10 by root 3 మీరు ఇంకా రేషనలైజ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో హౌ డూ యూ రేషనలైజ్ ఇట్? 10 by root 3 రేషనలైజ్ చేసి ఏమొస్తుంది చూడండి, 10 by root 3 into root 3 divided by root 3. సో ఇది ఎంత వస్తుంది, 10 root 3 divided by 3 అని వస్తుంది. ఓకే, సో 10 root 3 divided by 3 అని వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇది ఆన్సర్, కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కదా. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఇది 10 by root 3 అని ఉండాలి మరి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి 10 by root 3, అప్పుడు ఇది కరెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the shadow of a tree is 1 by root 3 times the height of a tree. Okay, shadow is 1 by root 3 times the height of a tree. The angle of elevation of sun enta? Your options 45 degree, 30 degree, 70 degree, 60 degree. Shadow of a tree is 1/3. Okay, shadow of a tree. ఒకవేళ మీరు ఈ ట్రీ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీని షాడో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది కదా గ్రౌండ్ మీద. సో ద షాడో ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఇస్ 1/3 times the height of a tree. సపోజ్ ఇది హైట్ అనుకోండి, ఇది షాడో ఆఫ్ ఎ ట్రీ, లెంత్ ఆఫ్ షాడో ఆఫ్ ఎ ట్రీ అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ద షాడో ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఇస్ 1 by root 3 times the height of a tree. అర్థమైందా? షాడో ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఎల్ తీసుకుంటే ఎల్ ఇస్ 1 by root 3 times height of a tree. ఓకే, సో ఈ యాంగిల్ కావాలి మీకు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ సన్ అంటే ఈ యాంగిల్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ కి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్, అవునా? సో ఆపోజిట్ అపాన్ అడ్జసెంట్ వాల్యూ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan. సో tan theta is equal to opposite side upon the adjacent side. Opposite side h, adjacent side l. It is equal to tan theta. So tan theta is equal to h by l వాల్యూ ఎంత రాయొచ్చు? h by l ని h by root 3 అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ h by root 3. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, h క్యాన్సిల్ అయ్యి రూట్ 3 పైకి వెళ్తుంది కదా. ఓకే, సో tan theta ఈక్వల్ టు రూట్ 3. సో tan theta ఈక్వల్ టు రూట్ 3 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan అంటే tan 60. సో theta ఈక్వల్ టు ఎంత, theta ఈక్వల్ టు 60 degrees వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఆప్షన్ డి వాస్ కరెక్ట్, theta ఈక్వల్ టు 60 degrees ఇస్ కరెక్ట్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60. So ఒక jet plane ఉంది, this is the point A on the ground and there is a jet plane. The angle of elevation అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ జెట్ ప్లేన్ ని చూస్తే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత, 60 degree. ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్లైట్ ఆఫ్ 15 seconds, సో ఈ జెట్ ప్లేన్ ట్రావెల్ అవుతుంది. సో 15 seconds తర్వాత the angle of elevation changes to 30. సో సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, ఏరోప్లేన్. సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి మీరు అక్కడే ఉన్నారు, అదే పాయింట్ లో ఉన్నారు ఏలో. సో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత, 30. సో కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది, ఈ లైన్ కి ముందు డ్రా చేయాలి, ఈ లైన్ కి వెనకాల డ్రా చేయాలని. 60 degree ఈజ్ ఆల్వేస్ క్లోజర్. ఓకే, 60 కాబట్టి 30 అంటే దీని నెక్స్ట్ లైన్ అవుతుంది, ఓకే, దీని తర్వాత అవుతుంది, రైట్? సో 30 అన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ తీసుకుంటారు, 60కి నెక్స్ట్ లైన్ 30 అవుతుంది. ఓకే, సో క్లోజెస్ట్ లైన్ ఈజ్ ద బిగ్గర్ యాంగిల్ ఆల్వేస్, రిమెంబర్. Now the jet plane is flying at a constant height of 1500 root 3. So height same అంటే 1500 root 3. So then the speed of the plane ఎంత అంటున్నాడు. Speed of the plane ఎట్లా కనుక్కుంటారు? Speed of the plane is distance upon time. Yes, speed is distance upon time. So speed of the plane కావాలి అంటే distance upon time కావాలి. ఆల్రెడీ distance వాల్యూ మీ దగ్గర ఉందా, టైం వాల్యూ ఉందా? టైం వాల్యూ ఉంది చూడండి, టైం ఇస్ 15 seconds. సో టైం వాల్యూ ఉంది, టీ వాల్యూ 15 seconds అని ఉంది. సో డిస్టెన్స్ ఒకవేళ మీకు వస్తాయి, డిస్టెన్స్ అంటే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ కదా, ఇదే కదా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద ట్రైన్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ అని కింద పాయింట్స్, రైట్? సో ఆ డిస్టెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ పాయింట్స్ as BCDE. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ BC ఆర్ DE, రెండు సేమే. ఓకే,
సో ఇప్పుడు చూడండి. So now let us consider triangle ABE. So first our triangle consider చేస్తే ఏమొస్తుంది, tan 60 degree equal to, tan 60 is 1500 root 3 divided by AB. So ఇది root 3 equal to 1500 root 3 divided by AB. So root 3 will get cancelled. So AB value is 1500 meters అని వచ్చింది ఆయనకి. Okay, so AB ఎంత వచ్చింది, 1500 meters. So this is 1500 meters. But మీకు కావాల్సింది BC కదా. Okay, so let us consider the next triangle, triangle ACD. Okay, so in this triangle tan 30 equals to, tan 30 equal to 1500 root 3 divided by 1500 plus BC. అర్థమైందా? So tan 30 is nothing but this opposite side divided by ఈ adjacent side ఏంటి, AB plus BC. Okay, so now this is equal to tan 30 అంటే 1 by root 3 is equal to 1500 root 3 divided by 1500 plus BC. So BC cross multiply చేయండి. So 1500 plus BC equals to 1500 root 3 into root 3. Okay, so now 1500 plus BC is equals to 1500 root 3 into root 3 అంటే 1500 into 3 కదా, అంటే 4500. సో BC వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 4500 minus 1500. సో ఎంత వస్తుంది చూడండి, 500 పోతే, సో 3000 is remaining. సో BC is 3000 meters. అదే కదా డిస్టెన్స్ మనకు కావాల్సింది. BC is nothing but the distance traveled by the aeroplane from this point to this point. So you needed the distance. So ఇప్పుడు చూడండి, speed of the plane equal to distance upon time. So distance is nothing but BC upon time is 15 seconds. ఓకే, సో ఈ BC వచ్చింది ఎందులో వచ్చింది, మీటర్స్ లో వచ్చింది, అవునా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3000 divided by 15 అంటే ఎంత వస్తుంది, 5 1s 5 2s 30 0 and 0. So 200 meter per second is the speed of the first aeroplane. Is it clear everyone? So ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు డూ. నేను చాలా స్లోగా వెళ్తున్నా నాకు తెలుసు, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ స్లో ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్, సో దట్ ఎవరు కూడా భయపడకుండా పాలిసెట్ అంటే ఈజీ ఉంది, అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, మేము రాయగలుగుతాం అన్న ఫీలింగ్ రావాలి. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 500 మీటర్. 500 meter from the foot is 30 degree. Okay, so find the height of the tower. The angle of elevation of top of a tower. Okay, so ఇది angle of elevation of top of a tower. ఇది top of a tower అనుకోండి. Angle of elevation ఎంత, 30 degree. Okay, from the foot is 30. Now the distance, angle of elevation of top of a tower at a distance 1500 meter from the foot. అంటే ఈ distance 1500 ఉంది. 1500 meters from the foot అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఈ పాయింట్ వరకు డిస్టెన్స్ 1500. దెన్ ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. మీరు ఇది కనుక్కోవాలి, కనుక్కొని చూద్దాం. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 500 upon root 3, 500 root 3, 3 by 500 or root 3 by 500. Is it done? చలో ఇక్కడ చూడండి, tan 30 యూజ్ చేస్తే tan 30 ఈక్వల్ టు h upon 500. tan 30 is 1 by root 3 equals to h upon 500 or cross multiply h equals to ఎంత వస్తుంది, 500 divided by root 3 వస్తుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 was correct. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, if a 6 meter height pole casts a shadow of 2 root 3 meter long. Okay, so there is a 6 meter height pole. So height of the pole is ఎంత, 6 meter. So cast a shadow 2 root 3 meter long. So ఇది shadow అనుకోండి, ఇది 2 root 3 meter long on the ground. Okay, the shadow length is 2 root 3 meter. So you need to find the angle of elevation. Your options. Here are your options. Right, see. So tan theta equal to 6 upon 2 root 3 malli. So 2 1 time, 2 3 times.
అండ్ ఇది 3/√3 వచ్చింది. సో 3ని ఎట్లా రాయొచ్చు, √3 ఇంటూ √3 అని రాయొచ్చు కదా, డివైడెడ్ బై √3. సో ఈ రెండు √3s క్యాన్సిల్. సో tan theta ఈక్వల్స్ టు సింగిల్ √3 వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ tan theta ఈక్వల్స్ టు √3 is nothing but tan 60. So which implies theta equal to 60 degrees వస్తుంది. Right? I hope everyone got this right. Next question, from a point 30 meter from the foot of a tower. Okay, there is a point 30-meter distance lo undi. Okay, from the foot of the tower. So this distance is 30. The angle of elevation of the top. ఈ టాప్ ని చూస్తే ఈ angle of elevation ఎంత 30 degree. Find the height of the tower. మళ్ళీ ఈ height find out చేయాలి. Okay, so your options. (10 meter), 10√3 meters, 15 meters and 19 meters. ఈ క్వశ్చన్స్, ఈ నోట్స్ మొత్తం మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటీ వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. ఓకే, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. అండ్ 15 దిస్ ఇస్ ఓకే. సో అగైన్ ఏం తీసుకుంటాం, మళ్ళీ tan తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ రిలేషన్ కాబట్టి. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ h, adjacent side is 30. So 1/√3 is equals to h upon 30. So here cross multiply, you have h equals to 30 upon √3. Okay, so 30 upon √3 అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు, 30ని 3 10s అని రాయొచ్చు కదా, 3 into 10 upon √3. 3ని ఎట్లా రాయొచ్చు, మళ్ళీ √3 into √3 అని రాయొచ్చు కదా, into 10 divided by √3. So √3 and √3 gets cancelled. So the final answer is 10√3 meters. So option B is correct. Okay. Next question. ఈ నోట్స్ ఉంటాయి, నోట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఎ షిప్ masthead 150 meter high. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఎ షిప్ masthead 150 meter high అంటే షిప్ హైట్ ఎంత, 150 meter. ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద బోట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ షిప్ నుంచి, ఓకే, సో యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ బోట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద బోట్. సో సపోజ్ హియర్ ఇట్ ఇస్. సో ఈ షిప్ ని హైట్ నుంచి మీరు యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ బోట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్, దిస్ ఇస్ ద హారిజాంటల్, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషనే కదా. ఓకే, సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇస్ 45 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఎంత ఇచ్చాడు, 45 degree ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ 45. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద షిప్. ఈ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా వస్తుంది, థింక్ అండ్ ఆన్సర్. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 150 feet, 75 feet, 150√3 feet and 150/√3 feet. So మళ్ళీ tan 45. So tan 45 equal to 150 upon this x value ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో I'm taking it as x. So tan 45 is 1. So 1 equal to 150 upon x, లేదా x, that distance or the length of the tower is 150 feet. ఫీట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఫీట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి. ఓకే, now the next question. So 150 feet is the correct answer. A ladder of length 19 meters is leaning towards a wall and making an angle 60 degree with the ground. So find the distance of the foot of the wall from the foot of the ladder. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. కమ్యూనిటీలో పోల్ రన్ అవుతుంది, అందరు పోల్లో ఆన్సర్ చేయండి. ద లెంత్ ఆఫ్ ద ladder అంటే ఇది సపోజ్ ఇది ladder అనుకోండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ABC. AC is the ladder. ఓకే, ladder ఎప్పుడు స్లాంటింగ్ ఉంటుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద ladder is 19. ఓకే, సో ఈ హైపోటెన్యూస్ 19. ఇట్ ఈస్ లీనింగ్ టు అ వాల్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్. ఈ ladder వాల్ కి ఇట్లా లీనింగ్ ఉందంట. ఓకే, ఇట్లా. సో మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 30 degree విత్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, సో ladder ఇట్లా వాల్ కి లీన్ అవుతుంది అండ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 30 degree విత్ ద wall. Okay, so ఈ యాంగిల్ ఎంత, 30 degree. So you need to find what,
You need to find the distance between the foot of the wall and the foot of the ladder. Foot of the wall and foot of the ladder. So, this distance. BC find out చేయాలి. So, ఇక్కడ ఉన్నది hypotenuse value and BC is nothing but adjacent side for the given triangle. So, cos 30 equal to adjacent upon hypotenuse, or I can write cos 30 is BC upon AC, or BC ka value we don't know. So, divided by AC is 19. Okay, so AC is 19. So this is what, this is cos 30. Cos 30 value enta malli root 3 by 2. Okay. So now just cross multiply. So you will have BC equals to 19 root 3 by 2. Okay. So 19 root 3 by 2. 19 by 2 ante enta? 2 9s are 18. And 0.5 is 19 root 3 meters. Okay. So 19 root 3 meters లేదా దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు ఒక నిమిషం. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చారు? 60 డిగ్రీ కానీ నేను 30 తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ సో సారీ, క్వశ్చన్లో 60 ఇచ్చారు చూడండి, నేను 30 తీసుకున్నాను. సో 60 డిగ్రీ అయితే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ? cos 60 is 1/2. ఓకే, సో ఇది 19/2 వస్తుంది. రూట్ 3 లేదు ఇంకా. Did you understand here? సో cos ఇచ్చాను క్వశ్చన్లో, నేను cos 60కి 30 తీసుకున్నా. సో cos 60 తీసుకోండి. సో ఇట్ ఇస్ 19/2 which is 9.5. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్ అండ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద వాల్. ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఈజీ చాప్టర్. సో నేను ఈ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నా. సో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఈ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతే, ఓకే, సో 17, 18 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతే, అంటే 8 క్వశ్చన్స్, ఓకే, రిమైనింగ్ 8 క్వశ్చన్స్ ఐ గేవ్ యూ యాజ్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 11 to 18 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. చెయ్యండి హోంవర్క్గా. ఒకవేళ మీకు రావట్లేదు అంటే నాకు డెఫినెట్గా కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను ఇంకో క్లాస్ చేసుకుంటా విత్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్. బికాజ్ ఇది యాక్చువల్లీ ఈజీ చాప్టర్. నేను ఈజీతో స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నట్టు మీకు ఈజీతో స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను చాలా స్లోగా కూడా చెప్పాను. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టూడ్. సో భయపడకండి, పాలిసెట్ అంటే డెఫినెట్గా నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ అయితే పక్కా వస్తాయి. సో మీకు దాంట్లో డౌట్ అవసరం లేదు. అండ్ మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ మీద. సో ఆ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై ఇవాళ ట్రిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. నాకు బేసిక్గా టెక్నికల్గా కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో చాలా స్లోగా వర్క్ అవుతుంది సిస్టమ్ కూడా. సో నాకు అక్కడ కొంచెం ఇష్యూ వల్ల నేను కొంచెం డిలే అవుతుంది క్లాస్. బట్ డెఫినెట్లీ ఫుల్ సిలబస్ అయితే మన ఛానల్లో కవర్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఫుల్ హెల్ప్ అయితే ఛానల్ నుంచి వస్తుంది. 1 డే కొంచెం అటు ఇటు లేట్ అయినా ఛానల్ నుంచి హెల్ప్ అయితే మీకు కంపల్సరీ వస్తుంది. అండ్ మీరు కంప్లీట్గా ఛానల్ని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఫస్ట్లీ నేను ఇచ్చిన ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారనుకుంటున్నా. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పీడిఎఫ్ మీకు మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. రిమైనింగ్ 8 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. డౌట్ ఉంది అంటే హెసిటేట్ అవ్వద్దు. నాకు డెఫినెట్గా ఈ వీడియో కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్, రైట్? అండ్ ఎవ్రీడే 1 చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం, రైట్? సో ఇవాళ ఈ చాప్టర్లో ఇవే మోడల్స్, ఇంకా ఎలా అడిగినా కానీ ఇవే మోడల్స్, ఇంతకన్నా ఎక్కువ మోడల్స్ లేవు. సో హెన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 8 ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ హోంవర్క్. కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ చాప్టర్ మీకు ఈజీ ఉందా లేదా అని. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్కి ఈజీ ఉంది అని నేను తీసుకున్నాను. కానీ మీకు ఈజీ ఉందా లేదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో ఈ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో క్లాస్ తర్వాత విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ పీడిఎఫ్ మీకు మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ వెబ్సైట్లో వస్తుంది. సో క్లాస్ విన్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ తీసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు బై టుమారో చెప్పండి. అండ్ మాక్ టెస్ట్ డెఫినెట్గా అటెండ్ చేయండి ఎవ్రీ డే. బికాస్ మాక్ టెస్ట్ కూడా ర్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ర్యాంక్స్ బట్టి మీకు ఎగ్జైటింగ్ గిఫ్ట్స్ కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తున్నా, జస్ట్ టు ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ and score much good rank. Okay, so I'll see you all in the next class. Do complete the work which I gave you today. By tomorrow evening మీరు ఈ వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. టెస్ట్ రాయాలి, ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగాలి, అండ్ మాక్ టెస్ట్కి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో I'll see you all in the next session. Bye bye people, take care.